ఒకవేళ ఆఫ్ అయితే చెప్పండి. So we have discussed in the previous classes. Let us revise the topic. Closed system work. Closed system work done for various processes. Closed system work done for various processes. One is constant pressure process, constant volume process, constant temperature process, adiabatic process, polytropic process. These are the 5 processes we have discussed and we have derived the work for a closed system. Whatever equations we have derived in the class, that equations are only for closed system. So, for a constant volume process or isochoric process, for a closed system, what is the equation of work? Sabama. By equation of work, W is equal to generalized equation of work. W is equal to PdV is the generalized equation of work for all the process. If I take specifically constant volume process, what is the equation of work? 0. Work done is 0. The volume of the piston remains constant. If the volume remains constant, if you heat it, the volume will remain constant. In a constant volume process, the work is 0. If it is moving, work is done. If it is fixed, work is 0. Work is said to be done if there should be a force and distance. మా వర్క్ జరిగిందంటే ఫోర్స్ ఉండాలా, డిస్టెన్స్ ఉండాలమ్మా. సో నేను ఇక్కడ వర్క్ చేశానంటే ఫోర్స్ ఉండాలా, ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్. నేను ఓన్లీ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నా, డిస్టెన్స్ మూవ్ కావడం లేదు. then work is equal to force into distance. There is no distance, sir. You have applied only 1 Newton force, but there is no distance moved. So work is 0. When work is said to be done, I have applied force and it has moved, and I applied force and it has moved. Then work is done anta. Okay, అర్థమైందమ్మా. So piston ఆ పొజిషన్ లో ఉందంటే volume is constant. You are maintaining volume constant. Then the work is 0. It is not moving. Pressure is there inside. No heat chese, the gas will exert pressure on the piston, but the piston is not moving. You are fixing the piston. Okay, then the system is undergoing constant volume process. We have to tell. Sit down. When the piston is undergoing constant pressure process, when the system is undergoing constant pressure process, means inside the piston cylinder and closed system. Example is piston cylinder arrangement. If you are telling closed system, means example is piston cylinder arrangement. Only one example I can give you. Best example is piston cylinder arrangement, where we can see work transfer and also heat transfer. Piston cylinder arrangement lo I can see work transfer and also heat transfer. See here. Here the pressure remaining constant. So initial and final pressure is remaining constant. So here this pressure and this pressure, both pressures are remaining constant. Pressure should be remaining constant in a system. Then it is called constant pressure process. If you are maintaining constant pressure in a system and the system is doing work, if you are maintaining constant pressure and the system is doing work, what is the equation of work? See the board, what is the equation of work? W is equal to P into V2 minus V1. Change in the volume. P remains constant and the volume will change. That is the equation of work undergone by a system, closed system, when it is undergoing constant volume process. Constant pressure process. The process should be constant pressure process. Okay. Next, third process, isothermal process. So how to show on PV diagrams here? In the PV diagram, this horizontal line represents constant pressure process. The area under the line, area anta we are calling it as a work done by the system, work done by the closed system. Ante if we calculate this area calculate chese, area is equal to work nothing but P into V2 minus V1. That area represent the area under the PV diagram represent work done by the system, closed system. Here I am taking closed system. Okay. Here if we take constant volume, there is no area. ఈ ఏరియా ఎట్లమ్మా ఇక్కడ చూడండి, ఏరియా ఉందమ్మా, ఇది ఇట్లుంటే ఐ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద ఏరియా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, సో ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ 1 to 2, volume it remains constant, V is equal to C. So there is no area
అండర్ ద PV diagram వేరే లేదు కదమ్మా. సో వర్క్ ఈజ్ జీరో. Constant volume process. How to show constant volume on process on a PV diagram for a closed system? Vertical line. Either the process will go in upward direction, either the process will come in downward direction. Depends on the pressure. Pressure increase అయితే ఇలా పోతుంది, pressure decrease అయితే ఇలా వస్తుంది, but volume remains constant. Volume of the system remains constant. What is that system? Whatever you are taking, air is a system, fluid is a system. లోపల ఫ్లూయిడ్ తీసుకున్నాం అండ్ ఇట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. అది వర్క్ చేయాలి. బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ పిస్టన్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? పిస్టన్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇదేమ్మా, దిస్ ఈస్ ద సిలిండర్ అండ్ దిస్ ఇస్ పిస్టన్. ఓకే. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. సో వెన్ ఏ సిస్టమ్ ఈస్ సెట్ టు బి అండర్ గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్, వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వర్క్? ఐ హావ్ డిరైవ్డ్ ద వర్క్. క్లోజ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, దానిలో టెంపరేచర్ షుడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ త్రూఅవుట్ ద ప్రాసెస్. Throughout the process 1 to 2. A system has undergone a process from 1 to 2 and the temperature of the system should remain constant. Then the system is undergoing constant temperature process. Then we can write the equation of work by taking ideal gas. By taking ideal gas equation, inside I will take ideal gas. Local ideal gas, that is my system. So ideal gas, how it is behaving if you add heat to the system. And to maintain temperature constant, I will remove the weights. Okot weight remove chestunte piston move aitha antundi. Whatever heat is supplied, it will be transferred into work. One form of energy will be transferred into other form of energy, so that the temperature of the system will remain constant. It is called constant temperature process, isothermal process, for a closed system. A closed system is undergoing isothermal process. Inside the system, I am taking ideal gas as my system and supplying heat to the system. So that in order to maintain temperature constant, I have to remove the weights, so that this whatever pressure developed inside the system, it will be converting to work. Enta heat ichinam anta work ga convert ayipotundi. Then the system will be at constant temperature process. The system is undergoing isothermal process another. And you should know here, this system is undergoing isothermal process. Even though you are giving heat, మా ఎప్పుడన్నా నువ్వు వాటర్ క్యాన్లో పెట్టి హీట్ చేసావనుకో, మీ ఇంట్లో అమ్మా మీరు వాట్ ఎవర్ విల్ టేక్ స్టవ్ పైన పెట్టేసి వాటర్ హీట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ కావాలి కదా. ఇట్ ఈస్ జనరల్ ఫినామినా దట్ ఎనీ ఫ్లూయిడ్ యూ టేక్, ఇఫ్ యూ హీట్ ద ఫ్లూయిడ్, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ విల్ చేంజ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, జనరలైజ్ గా హీట్ ఇచ్చినామంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, ఈ సిస్టమ్ ఒక టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే నేనేం చేస్తున్నా అంటే వెయిట్స్ తీసేస్తున్నా. ఒక్కొక్క వెయిట్ తీసే కొద్దీ పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది. ద వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద గ్యాస్ టు లిఫ్ట్ ద పిస్టన్. ఆటోమేటిక్లీ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇచ్చామో అది వర్క్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్. Total heat what you are giving is converted into total work. Then the temperature remains constant. So this is the process where I am maintaining temperature constant. How? By taking the small weights. Weight తీసుకోవడం వల్ల that whatever heat you are supplying, that will be converted into work. So this is called constant temperature process, and it is a curve on a PV diagram. PV diagram lo constant temperature process is a curve. Remember, okay? PV diagram lo constant volume process is a line, vertical line. On a PV diagram, ఏమ్మా లేట్ ఏమ్మా అది నిలబడం, stand there. Okay, must here understood now? On a PV diagram, constant volume process is a vertical line. On a PV diagram, constant pressure process is a horizontal line. On a PV diagram, constant temperature process is a curve. It is called rectangular hyperbolic curve because PV is equal to constant. PV per 1 ఉంది కాబట్టి this equation represent rectangular hyperbola curve equation కాబట్టి I am drawing a curve on a PV diagram. Isothermal process, చెప్పండి. ఎస్ సార్, సరే నేను చెప్తాలేండి. హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్. అండర్స్టూడ్ నాట్
So we have discussed isothermal process. On a PV diagram, isothermal process should be represented like a curve. Next, and by equation of work done for an ideal gas which is undergoing isothermal process, which is reversible process, closed system, isothermal. Then the equation is W is equal to MRT ln of V2 minus V1. Yesterday we have seen adiabatic process. What is the equation of adiabatic process? P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. This equation is applicable only for closed system. When a closed system is undergoing adiabatic process. What is adiabatic process? No heat is transferred to the system, no heat is transferred from the system. సిస్టంలో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కావద్దు, సిస్టమ్ నుంచి బయటికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కావద్దు, లోపల ఉండే హీట్ అట్లే ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ద వర్క్ డన్ బై దట్ సిస్టమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, W is equal to P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. This should be applicable only for adiabatic process. When a closed system undergoing adiabatic process. ఇప్పుడు అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అని అంటే నువ్వు ఫుల్ ఇన్సులేట్ చేయమ్మా, పిస్టన్ సిలిండర్ని ఫుల్ ఇన్సులేట్ చేసేసి లోపల ఉండే హీట్ బయటకు పోకుండా బయట ఉండే హీట్ లోపల రాకుండా చేయి. బట్ ద పిస్టన్ కెన్ మూవ్, వర్క్ డన్ చేయొచ్చు, లోపల గ్యాస్ వర్క్ చేయొచ్చు, బట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాకూడదు. ఎనర్జీ ఇంట్రాక్షన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్క్ షుడ్ బి దేర్, బట్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్. వర్క్ ఇంట్రాక్షన్ వచ్చు కానీ హీట్ ఇంట్రాక్షన్ ఉండకూడదు. దెన్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? So what is the equation for adiabatic process? Work done by a closed system when it is undergoing adiabatic process. W is equal to P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. What is gamma? Adiabatic index. Adiabatic index. So equation ఎప్పుడు తీసుకోవాలమ్మా మనం? Only when closed system. When the closed system is undergoing adiabatic process. But remember this very important equation. We should apply this equation in problems. Problems లో equations అని అప్లై చేయాలి. Okay? Next. Last process ఏమమ్మా? Polytropic process. In a polytropic process, both heat transfer ఉంటుంది, work done ఉంటుంది. Then the system is undergoing polytropic process. In a polytropic process, when a system is undergoing polytropic process, there will be a heat transfer. లోపల హీట్ రావచ్చు, లోపల నుంచి బయటకి హీట్ వెళ్ళచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్ కూడా జరగచ్చు. అండ్ క్లోజ్ సిస్టమ్ అయి ఉండాలి. When a closed system undergoing polytropic process, what is the equation of work? P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. n minus 1 ఉంది కదా, గామా ప్లేస్ లో n పెట్టండి. n value should be greater than 1 and less than gamma. Gamma is adiabatic index for that particular gas, for that particular fluid. Gamma value, every fluid will be changing. So gamma value కన్నా less గా ఉండాలి, 1 కన్నా greater గా ఉండాలి. Then that value is called n. ఆ వాల్యూ ఇచ్చానంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ అన్న. ఓకే, నౌ లెట్ us representation of various process on PV diagram. So PV for K వాల్యూ అన్నోన్ వాల్యూ, నేను K ప్లేస్ లో ఏమైనా పెట్టచ్చు. 5 ప్రాసెస్ తీసుకుంటామ్మా. I have taken an equation relation between pressure and volume is equal to constant. I will put K value, I can put anything. K ప్లేస్ లో ఏమైనా పెట్టచ్చు. PV for K is equal to constant. So here, first, constant pressure process. If I take constant pressure process, PV for K is equal to 0. Let's see. Then K place లో 0 పెట్టండమ్మా. K place లో 0 పెడితే what is happening? Pressure constant అయిపోతుంది. ఓకే, K place లో 0 పెడితేనే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. K వాల్యూ 0 దేనికి? ఫర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. K వాల్యూ 0 ఫర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఈ K ప్లేస్ లో 0 పెట్టండి, విల్ గెట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు PV ఈజ్ ఈక్వల్ MRT. వాట్ ఇస్ దిస్ ఈక్వేషన్? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో PV ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుందమ్మా. సో ఈ V ప్లేస్ లో ఏముంది? 1 ఉందమ్మా. K ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయితే ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. సెకండ్, ఓకే, మా రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్, నేను జనరలైజ్ రిలేషన్ చెప్తున్నా. PV పవర్ K ఇస్ కాన్స్టెంట్. జనరలైజ్ ఈక్వేషన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ PV ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్. K అనేది ఆర్బిటరీ. K వాల్యూ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఒక K వాల్యూ 0 తీసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. K వాల్యూ 0 తీసుకుంటే. అదే K వాల్యూ 1 తీసుకుంటే, ఇఫ్ ఐ టేక్ K వాల్యూ 1, దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. PV పవర్, దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n, K ప్లేస్ లో n పెట్టండి. ఇట్ ఈస్ ఏ
పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. కే ప్లేస్లో ఎన్ పెట్టండి, పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. కే ప్లేస్లో గామా పెట్టండి, కే ప్లేస్లో గామా పెట్టండి, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. మా అర్థమైందమ్మా? అండర్స్టూడ్? కే వాల్యూ అనేది ఆర్బిటరీ అమ్మా. నేను 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ గారు పెట్టుకుంటా. నేను 0 పెట్టుకుంటా, 1 పెట్టుకుంటే నా ఇష్టం. 0.2 పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకుంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. నేను 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఎంతనే పెట్టుకుంటా, దట్ ఇస్ మై విష్. 0 పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకుంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఇన్ఫినిటీ పెట్టుతానా? ఇన్ఫినిటీ ఈ ప్లేస్లో మా కే ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ పెట్టండి, దెన్ విల్ బికమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఈ కే ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ పెట్టండి, ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ పెడితే then that system will become a constant volume process. See here, k value 0 అయితే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, k value 1 అయితే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్, k value n అయితే పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్, k value గామా అయితే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, k value ఇన్ఫినిటీ అయితే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంది. మనకు 5 ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం. ఏమే 5 ప్రాసెస్? కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, పాలిట్రాపిక్. అండ్ టేకన్ ఓన్లీ 5 ప్రాసెసెస్. ఆ 5 ప్రాసెస్ ఎలా కే వాల్యూ ఎలా డిపెండ్ అయింది? 0 అయితే కే వాల్యూ 0 అయితే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, కే వాల్యూ 1 అయితే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, కే వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అయితే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్, కే వాల్యూ ఎన్ అయితే పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్, కే వాల్యూ గామా అయితే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. హౌ టు షో అన్ పీవీ డయాగ్రామ్. పీవీ డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మా. మా సియర్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. ఎక్స్పాన్షన్ చూడండి, అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతాను, లోపుండే గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందమ్మా. కంప్రెషన్ చేయొచ్చు. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఎక్స్పాన్షన్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ కంప్రెషన్. 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అంతే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్లో. సారీ, క్లోజ్ సిస్టంలో. క్లోజ్ సిస్టంలో వీ హ్యావ్ 2 ప్రాసెస్. ఎయిదర్ ఎక్స్పాన్షన్ అని జరగాలి, కంప్రెషన్ అన్న జరగాలి. ఎక్స్పాన్షన్ అని జరగాలి, కంప్రెషన్ అన్న జరగాలి. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నప్పుడు హౌ టు రైట్ ద ఈక్వేషన్, ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ. వై ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ దిస్ మీన్స్ all the processes I am showing in one line. అన్ని ఒకే చోట చూపించడానికి నేను కే వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ కే ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, కే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోదమ్మా. ఫస్ట్ కే 0, తర్వాత 1. ఇట్ ఈస్ కర్వ్, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ కర్వ్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ కర్వ్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్, ఎక్స్పాన్షన్ అయితే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ కావాలి. Expansion means the volume should increase. The volume should increase. మా పిస్టన్ ఇలా ఉంది క్లోజ్ సిస్టంలో, ఎక్స్పాండ్ అవుతాను, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. సో హౌ టు షో ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఆన్ పీవీ డయాగ్రామ్. పీవీ డయాగ్రామ్లో ఓన్లీ 2 ఆర్ లైన్స్, ఆల్ ఆర్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్ ఇస్ కర్వ్, పాలిట్రాపిక్ ఇస్ ఎ కర్వ్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఎ కర్వ్. ఈ 3 కర్వ్, ఈ 2 లైన్లు. 5 processes I am showing in the same diagram. If I am taking expansion process తీసుకొని expansion, the piston is expanding. లోపల ఉండే air or whatever gas substance you are taking. System. If the system is expanding, if I am expanding constant pressure process, K value 0 అవుతుంది. K value 0 పెడితే the piston is undergoing constant pressure process. If the K value 1 పెడితే the piston is undergoing isothermal process. If the K value n పెడితే the system is undergoing polytropic process. K value gamma పెడితే the system is undergoing adiabatic process. Gamma. If the K value infinity పెడితే the system is undergoing constant volume process. అర్థం చేసుకోండమ్మా. ఓకే, ఇది ఒక కర్వ్. పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ కర్వ్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ కర్వ్ అనే పీవీ డయాగ్రామ్. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ ఇస్ అ లైన్, constant volume process is a line on a PV diagram. On a PV diagram, constant pressure process horizontal line, constant volume process horizontal line. మిగతా వచ్చినవన్నీ, మిగతా 3 ప్రాసెస్ అన్ని కర్వ్. వాట్ ఆర్ ద 3 ప్రాసెసెస్?
isothermal process, adiabatic process, polytropic process. ఎందుకంటే the relation between PV power 1 is constant, rectangular hyperbola. PV power n, that is also hyperbola. PV power gamma equation is also hyperbola. మూడు హైపర్బోలా ఈక్వేషన్స్ అమ్మా. కాబట్టి కర్వ్స్ గా చూపిల్ల PV డయాగ్రామ్. దీస్ ఆర్ ద కర్వ్స్. సీ ద వాల్యూ ఇంక్రీజింగ్ జీరో, k is 0 అయితే ఇక్కడ లైన్ ఉంది, దాని కొంచెం తక్కువ k is equal to 1. n వాల్యూ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 లెస్ దాన్ గామా, ఇక్కడ వస్తుంది కర్వ్. గామా వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n, కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది. సో అప్ టు ఇన్ఫినిటీ, 0 to ఇన్ఫినిటీ. ఇవన్నీ మన ప్రాసెసెస్, థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్. ఈ 5 ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం. ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి అవసరం లేదు మనకి. థర్మోడైనమిక్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 ప్రాసెస్: కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. అవి 5 ప్రాసెస్ అండ్ తీసుకొని కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ హౌ టు షో ఆన్ PV diagram. All the 5 processes I am showing on a PV diagram. Understood or not? Okay. Now, this expansion zone amma. Let us see compression zone. Let us see compression. Compression ante we are compressing the fluid or we are compressing the system. ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ చేసినప్పుడు హౌ టు షో ఆన్ PV diagram. నువ్వు కంప్రెషన్ చేస్తున్నావు, వాల్యూమ్ షుడ్ డిక్రీజ్. సో లైన్ అనేది ఇట్లా రాదు, ఇలా వెళ్ళాలి. వాల్యూమ్ షుడ్ డిక్రీజ్, వాల్యూమ్ షుడ్ డిక్రీజ్, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ కావాలమ్మా. కంప్రెషన్ జోన్ లో వాల్యూమ్ షుడ్ డిక్రీజ్. సో PV is equal to PV in place of K 0, then will become constant pressure process. 2 minutes. See, a compression process. If the system is undergoing, the closed system is undergoing compression process. How to show constant pressure compression? Constant pressure compression ఎలా చూపిల్లంటే ఇది, ఈ లైన్ చూపిల్లా. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కంప్రెషన్ ఈ లైన్ చూపిల్లా. పాలిటాపిక్ కంప్రెషన్ ఈ లైన్ చూపిల్లా. అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ ఈ కర్వ్ చూపి, ఈ 3 కర్వ్స్ అమ్మా, కర్వ్ చూపిల్లా. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కంప్రెషన్ ఈ లైన్ చూపిల్లా. అర్థమైందమ్మా? సో K వాల్యూ విల్ బి చేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to infinity. K is equal to 0 అయితే that process is called constant pressure process. K is equal to 1 అయితే the process is called constant temperature. PV for 1 is equal to constant. That relation is applicable only for constant temperature process. If the K value n అయితే polytropic process. If the K value gamma అయితే adiabatic process. If the K value infinity అయితే constant volume process. Okay. So I am showing all the process on a PV diagram. I am showing all the process on a PV diagram. Okay, all the 5 process for a closed system. Again I am telling, I am showing all the 5 process for a closed system. Taking a arbitrary value K, I am substituting K value substitute చేసే కొద్దీ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ వచ్చాయి. K value 0 అయితే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, K value n అయితే పాలిట్రోపిక్, K value గామా అయితే అడియాబాటిక్, K value ఇన్ఫినిటీ అయితే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. అండ్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ క్లోజ్ సిస్టంలో. మా క్లోజ్ సిస్టంలో ఏదో కంప్రెషన్ ఉంటుంది, ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది, రెండే ఉంటాయి. In a closed system will be having expansion or will be having compression. 2 processes ఉంటాయి, expansion process, compression process. Expansion process, compression process. So compression process ఎలా చూపిల్లంటే ఈ డైరెక్షన్ లో చూపిల్ల. If you want to show compression of a fluid, of compression of the system, I have to show like this. If I want to show expansion, I want to show like this. రైట్ సైడ్ పోవాలమ్మా ఎక్స్పాన్షన్. కంప్రెషన్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. ఎందుకంటే టు షో ఆన్ ఏ PV diagram. ఆల్ ద ప్రాసెస్ అని PV diagram చూపిలంటే ఇలా డిరైవ్ చేశాను. ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఐఎమ్ షోయింగ్ అని PV diagram. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే 3 ప్రాసెస్ కర్వ్స్ PV diagram లో. వాట్ ఆర్ ద 3 ప్రాసెస్ కర్వ్ ప్రాసెస్? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, పాలిట్రోపిక్. 2 లైన్స్ ఏవేవి? కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ లైన్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ ఇస్ లైన్. ఆ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. వైల్ డూయింగ్ ప్రాసెసెస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు మీరు అలా డ్రా చేయాలి. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటే లైనే డ్రా చేయాలి PV diagramలో. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే కర్వే డ్రా చేయాలి. బికాస్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ వై ఇట్ ఈస్ కర్వ్, బికాస్ ఆఫ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్. ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ రిలేషన్ బేస్ పైన నేను ఆ కర్వ్ డ్రా చేశాను. బికాస్ PV రిప్రజెంట్ హైపర్బోలిక్ కర్వ్. ఒక కర్వ్కి వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కర్వ్ అంటే PV ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. ప్రెషర్ వాల్యూమ్ కర్వ్ అర్థమైందమ్మా? XY ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అన్నాం.
మీ మ్యాథమెటిక్స్లో అమ్మా, ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇజ్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ హైపర్బోలిక్ కర్వ్ ఈక్వేషన్ అది XY. ఎక్స్ ప్లేస్ లో పి పెడతా, వై ప్లేస్ లో వి పెడతా, పివి ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కర్వ్. సో పివి ప్లేస్ లో పైన 1 ఉంది కాబట్టి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ఎ కర్వ్. సో హౌ టు షో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అనే పివి డయాగ్రామ్ కర్వ్ గా చూపించాలి. ఓకే, ఇవన్నీ మ్యాథమెటిక్ డిరైవ్డ్ ఏమ్మా. కర్వే ఎందుకు చూపించాలంటే బికాస్ ద మ్యాథమెటిక్ ఈక్వేషన్ టెల్స్ అస్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇజ్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ అ కర్వ్. X into y it is the equation of curve. Here x is p, y is v, pv is equal constant. It represents a curve. Understood, no? Okay. Next, slope isothermal curve on PV diagram for an ideal gas. If I taking ideal gas, I want to know the slope. ఈ మూడు స్లోప్సే కదమ్మా, ఈ మూడు కర్వ్సే. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, పాలిట్రాపిక్, అడియాబాటిక్, మూడు కర్వ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఏది అడియాబాటిక్ ఏది పాలిట్రాపిక్ తెలుసుకోవాలి మనం. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ పివి డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే కర్వ్ డ్రా చేస్తాం. పాలిట్రాపిక్ కూడా కర్వే కదా సార్, అడియాబాటిక్ కూడా కర్వే కదా. నువ్వు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, ఇది ఈ కర్వ్, ఇది ఈ కర్వ్, ఇది ఈ కర్వ్ అని. అదేనమ్మా, ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మై కాన్సెప్ట్. పెన్ అమ్మా, ఇది చాక్ పీసి ఇక్కడ పెట్టిండాలి కదా సార్, రోడ్ లేదా చాక్ పీస్ లేదమ్మా, బోర్డు డ్రాప్ చేయండి ఇక్కడ. మా 10 minutes క్లాస్ ఎప్పుడు వచ్చేసి చాలేమ్మా. ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ కర్వ్ డ్రా చేస్తా. ఇది ఏ కర్వ్ అమ్మా? ఎలా చెప్పగలుగుతారు? నేను అడియాబాటిక్ అని చెప్పొచ్చు కదా. అడియాబాటిక్ ఆల్సో కర్వ్, పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ ఆల్సో కర్వ్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కర్వ్. మూడు కర్వ్ అని చెప్పాను కదమ్మా. ఈ మూడు కర్వ్ అన్నా నేను డ్రా చేశా, ఇట్ ఈస్ కర్వ్ అన్నా. నువ్వు ఏ ప్రాసెస్ చెప్పు, ఇది యూ కెనాట్ టెల్ బికాస్ ఏ కర్వ్, ఈ మూడిట్లో ఏ చెప్పగలుగుతావు? ఒకటి ఉంటే ఓకే, మూడు ఉన్నాయి. ఇది అడియాబాటిక్, పాలిట్రాపిక్ కర్వా ఆర్ ఐసోథర్మల్ కర్వ్? పివి డయాగ్రామ్ ఏం కర్వ్ అమ్మా? యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ బై నోయింగ్ ద స్లోప్. స్లోప్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. అన్ని కర్వ్సే, ఆ మూడు కర్వ్లే. ఏది కర్వ్ అది? అడియాబాటిక్ కర్వా, పాలిట్రాపిక్ కర్వా, ఐసోథర్మల్ కర్వ్ తెలుసుకోవాలంటే స్లోప్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో హౌ టు నో ద స్లోప్ హియర్? స్లోప్ ఆఫ్ ఐసోథర్మల్ కర్వ్ ఆన్ పివి డయాగ్రామ్. మా పివి డయాగ్రామ్ ఐసోథర్మల్ కర్వ్ స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్, లోపల సిస్టంలో ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకుంటే ఐ వాంట్ టు నో ద స్లోప్ ఆఫ్ ఐసోథర్మల్ కర్వ్ ఫర్ an ideal gas. If the gas is undergoing isothermal process, it is a curve on a PV diagram. I want to know the slope. So here, for a constant temperature process, we know the ideal gas equation, PV is equal to MRT. This right side term one is constant. M is a constant, closed system. R is a constant. T is a constant. More constant కాబట్టి రైట్ సైడ్ టర్మ్ అన్ని కాన్స్టెంట్ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ అమ్మా, ఎందుకంటే M is a కాన్స్టెంట్ ఏమన్నా కాన్స్టెంట్ మాస్ సిస్టమ్, ఇది క్లోజ్ సిస్టమ్, మాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాన్స్టెంట్. ఆర్ అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం, కాన్స్టెంటే. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, సో ఇదంతా కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ అ కర్వ్ అనే పివి డయాగ్రామ్. నౌ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ అమ్మా. P into dV ప్లస్ V into dP ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఇఫ్ ఐ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్, నేను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తా. PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు, P ఒక వేరియబుల్, V ఒక వేరియబుల్ అన్నప్పుడు PdV ప్లస్ VdP అంటుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. డిఫరెన్షియేషన్ అమ్మా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెన్షియేషన్. హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ టు XY. XY ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్. డిఫరెన్షియేట్ XY, X into dy plus Y into dx is equal to 0.
Differentiation of constant is 0. అర్థమైందమ్మా? xy is equal to constant. x into dy, differentiating it. Differentiate చేయమా. x into dy plus y into dx is equal to 0. x into dy plus y into dx is equal to 0. This is the equation. I am deriving it. Okay, same thing I have derived. P into dy plus v into dp is equal to 0. Now, rearrange the terms. dp by dv is equal to minus p by v. Why dp by dv? This is dp, this is dv. This represents slope. Slope, I am representing slope. I want to know the slope. So, dp by dv, rearrange the term. ఇది right side పంపించండి. Minus vdp అవుతుంది. dp by dv, p by v, minus p by v. Negative sign indicates, see, pressure increases, volume decreases. Pressure decreases, volume increases. Okay? ఇదే అమ్మా. If the pressure is decreasing, volume is increasing. If the pressure is increasing, volume is decreasing. ఇలా పోయిందంట కరువు, ప్రెషర్ ఇంక్రీజింగ్, వాల్యూమ్ డిక్రీజింగ్. ఇలా వచ్చిందంటే కరువు, ఇలా వచ్చిందంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజింగ్, ప్రెషర్ డిక్రీజింగ్ అని. నెగిటివ్ టర్మ్, దట్ ఈస్ ఐ హావ్ గివెన్ నెగిటివ్ సైన్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్లోప్ minus p by v for a ideal gas undergoing isothermal process. Equation of slope. అర్థమైందమ్మా? minus v minus p by v. This is important. Isothermal slope on PV diagram is minus p by v. అర్థమైందమ్మా? Isothermal slope on PV diagram. PV diagram లో isothermal slope తెలుసుకుంటే నేను I can differentiate it. ఆ స్లోప్ వాల్యూ ఉంటుంది 10. అడియాబాటికల్ స్లోప్ తీసుకుంటా 20 ఉంది. సో 20 is greater than 10. ఆ స్లోప్ వాల్యూతో నేను ఐ విల్ డిఫరెన్షియేట్ విచ్ కర్వ్ ఇస్ దట్, ఐసోథర్మల్ కర్వ్, అడియాబాటిక్ కర్వ్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్లోప్ మైనస్ పి బై వి ఆర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్లోప్ ఫర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఫర్ an ideal gas. When ideal gas undergoing isothermal process, the slope on a PV diagram is minus p by v. Equation of slope on a PV diagram is minus p by v. Now, adiabatic slope చూసుకుందాము. We know the equation for adiabatic process. PV for gamma is equal to constant. This is the equation of adiabatic slope on PV diagram. This is adiabatic equation. Sorry, adiabatic equation. PV for gamma is equal to constant is the adiabatic equation. I will differentiate it. పైన ఎలా డిఫరెన్షియేట్, ఇది కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలమ్మా. P into gamma into v for gamma minus 1 into dv. Differentiating v for gamma plus v for gamma పక్కన పెట్టి p differentiate చేయండి. dp is equal to 0. Now v for gamma by v, my v for gamma by v into gamma p into dv is equal to minus of v for gamma into dp. No, if you minus it, ఇవి రెండు తీసేస్తామా, dp by dv is equal to minus of p by v. What is this equation? This equation represents slope of an adiabatic curve on a PV diagram. మా adiabatic curve తీసుకున్నాం. adiabatic curve కి స్లోప్ ఇది. ఐసోథర్మల్ కర్వ్ కి స్లోప్ మైనస్ p by v. adiabatic కర్వ్ స్లోప్ మైనస్ గామా ఇంటూ p by v. దాంట్లోనే adiabatic కర్వ్, ఐసోథర్మల్ కర్వ్ ఉందమ్మా. నౌ ఇప్పుడు if I see this, adiabatic slope is minus p by v. Gamma is minus p by v, nothing but adiabatic slope. So adiabatic slope is nothing but isothermal slope. Gamma of isothermal slope. అర్థమైందమ్మా? Understood now? So adiabatic slope by isothermal slope is gamma is always greater than 1. ఎందుకంటే adiabatic index will be always greater than the isothermal index. అర్థమైందమ్మా? I told you n is greater than 1 less than gamma. అంటే gamma is greater than 1 కదా. Gamma value will be always greater than 1. Okay? 1 represent PV for 1 is equal to constant. This is called constant temperature process.
1 ఉందంటే this curve represents constant temperature process relation with PV. So temperature was. So 1 gamma will be always greater than 1. So slope will be always greater than isothermal slope. Okay. In terms of slope, adiabatic slope is greater than isothermal slope. Conclusion is, from this derivation, what we have concluded that adiabatic slope is always greater than isothermal slope. సో రెండు స్లోప్స్, రెండు కరువు మీరు గీసినప్పుడు ఇది పైన ఉండాలా, ఇది కింద ఉండాలా. దిస్ ఈజ్ ఐసోథర్మల్ స్లోప్, తక్కువ వాల్యూ ఉంది. అడియాబాటిక్ స్లోప్ ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది. టీటా ఇస్ ఐసోథర్మల్ స్లోప్, టీటా 2 ఇది అడియాబాటిక్ స్లోప్. రెండు కరువే, బట్ దీని స్లోప్ ఎక్కువ ఉంది, దీని స్లోప్ తక్కువ ఉంది. ఎలా? బై నోయింగ్ ద ఈక్వేషన్స్, బై టేకింగ్ ద డెరివేషన్, మ్యాథమెటిక్ డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ కంక్లూడెడ్ దట్ slope of isothermal curve is less than slope of adiabatic curve. Slope of adiabatic curve is greater than slope of isothermal curve. We have concluded that. ఇప్పుడు చెప్పండి, now we can tell that సార్ ఆ రెండిట్లో రెండు కర్వ్ తీసుకుంటే ఒకటి ఐడియాబాటిక్ ఉంటుంది, ఒకటి ఐసోథర్మల్ ఉంటుంది. బికాస్ ఒక దాంట్లో స్లోప్ ఎక్కువ, ఒక దాంట్లో స్లోప్ తక్కువ. రెండు కర్వ్ డ్రా చేసామంటే అప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకోండి. రెండు కర్వ్, ఇదొక కర్వ్, ఇదొక కర్వ్. This is isothermal curve, this is adiabatic curve. Understood not? Now understood, no? Adiabatic curve ఏమి, isothermal curve ఏమి. Based on the slopes. Slope ద్వారా మనం చెప్పాలి. Then we have concluded that adiabatic slope will be always greater than isothermal slope. Isothermal slope will be always less than adiabatic slope. అప్పుడు 2 కర్వ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందా ఫస్ట్లో అడిగాం కదమ్మా, ఒక కర్వ్ డ్రా గీసి ఏం కర్వ్ అమ్మా అన్నప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజన్ అయినది. ఒకరు ఐడియాబాటిక్ అన్నారు, ఒకసారి పాలిట్రోపిక్ అన్నారు, ఒకటి ఐసోథర్మల్ అన్నారు. దెన్ ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం వీ హ్యావ్ కంక్లూడెడ్ దట్ అడియాబాటిక్ స్లోప్ విల్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐసోథర్మల్. స్లోప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అడియాబాటిక్ కర్వ్కి ఐసోథర్మల్ కర్వ్కి స్లోప్ చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈజీగా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఏది స్లోప్ ఎక్కువ ఉంటే అది అడియాబాటిక్, ఏ స్లోప్ తక్కువ ఉంటే ఐసోథర్మల్, దాని మధ్యలో ఉంటే పాలిట్రాపిక్, దాని మధ్యలో అంటే ఇక్కడెక్కడ వస్తుంది పాలిట్రాపిక్ కర్వ్ అవుతుంది. బికాస్ ఎన్ వాల్యూ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ లెస్ దాన్ గామా. అంతే కదమ్మా, ఎన్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 లెస్ దాన్ గామా. కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ అనేది ఈ స్లోప్ తో చూసుకుంటే ఇదొక స్లోపు, ఇదొక స్లోపు, ఇదొక స్లోప్ ఉంటుంది. 3 కర్వ్స్ అండ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఇట్ ఇన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్లోప్స్. ఎలా డిఫరెన్స్ చేసినా ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా. ఫ్రమ్ ద మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్ ఐ హావ్ కంక్లూడెడ్ దట్ 3 స్లోప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అడియాబాటిక్ స్లోప్ వేరే, ఐసోథర్మల్ స్లోప్ వేరే, పాలిట్రాపిక్ స్లోప్ వేరే. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ కంక్లూడెడ్ దట్ అడియాబాటిక్ స్లోప్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐసోథర్మల్ స్లోప్. ఆ రెండు మధ్యలో పాలిట్రాపిక్ స్లోప్ ఉంటుంది. అలా 3 కర్వ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ most important equations, ideal gas equations amma. We are going to use this equation in number of problems. Okay, for a closed system only. This equation is applicable only for closed system. If you are doing problems on a closed system, a local gas, ideal gas unte equations తీసుకున్నాం. If you are solving a closed system in which the gas is ideal gas, లోపల ఉండే సిస్టమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. నౌ ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేద్దాం. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. When ideal gas in a closed system, if I am taking ideal gas inside the system, if it is undergoing constant volume process, what is the equation of ideal gas? What is the equation of ideal gas? See here, constant volume, V is equal to constant. So PV is equal to MRT. It is equation of ideal gas because I am taking ideal gas as my system. Ideal gas is undergoing constant pressure process, constant volume process. So this is constant and V is constant because వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాం. సో V కాన్స్టెంట్, M కాన్స్టెంట్, R కాన్స్టెంట్. సో P is directly proportional to temperature. So P2 by P1 is equal to T2 by P. I can write like this. As P is directly proportional to temperature, P2 by P1 is equal to T2 by T1. I can take. సో ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకొని నేను కావాల్సిన వాల్యూ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. T2 కావాలంటే T2, P2 కావాలంటే P2, P1 కావాలంటే P1, T1 కావాలంటే T1. A system is undergoing a process. When a closed system is undergoing a process, in that the system is ideal gas, లోపల ఉండే సిస్టమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఉండాలి, అది ఒక ప్రాసెస్గా అండర్గోన్ కావాలి. అది ఆ ప్రాసెస్ వాల్యూమ్ అయితే, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ అయితే, దెన్ ఐ కెన్ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్. I can find out the temperatures, I can find out the pressure.
ఓకే, ప్రాబ్లం అమ్మ. రైట్, ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ఓ ప్రాబ్లం అనుకోండి. ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్, దిస్ ఈజ్ ద క్లోజ్ సిస్టమ్. This is a closed system. Why? Why it is called a closed system? The mass is constant. లోపల ఉంటే మాస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉందమ్మా, మాస్ చేంజ్ కాదు. నో మాస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్, నో మాస్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్. ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమ్. ఈ గ్యాస్ ని నేను ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకుంటాను. లోపల ఉండే గ్యాస్ నేను ఐడియల్ గ్యాస్ అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, ఇట్లా తిప్పమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, అది తిప్పు, అట్లా తిప్పదమ్మా, అది తిప్పమ్మా, తిప్పి మసియర్ మా ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్. లోపల గ్యాస్ రియల్ గ్యాస్ కాదు, ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నా. ఐ కెన్ టేక్ ద రిలేషన్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ బికాస్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ గ్యాస్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్సైడ్ ద క్లోజ్ సిస్టమ్. ఆ గ్యాస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని తెలుసుకోవాలి నేను. హౌ ద గ్యాస్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I will fix this. The piston move కాకుండా ఫిక్స్ చేసేస్తానమ్మా. Then the gas is undergoing, then the ideal gas is undergoing constant volume process అవుతుంది. అర్థమైందా ఇది? I have taken the gas in a closed system and that gas I am considering as ideal gas. లోపల గ్యాస్ ని ఐడియల్ గ్యాస్ అని అనుకుంటున్నా. తర్వాత నేనేం చేస్తా అంటే ఈ పిస్టన్ ని ఫిక్స్ చేసేస్తా. ఐ విల్ మేక్ ద ఫిక్స్, నా ఇష్టం, నేను ఫిక్స్ చేసుకుంటా. నేను పిస్టన్ మూవ్ కాకుండా ఫిక్స్ చేసుకుంటా. దెన్ ఈ వాల్యూమ్ అండ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కదా. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఆ గ్యాస్ ఏమి ఐడియల్ గ్యాస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఐ వాంట్ గివ్ సమ్ ఎనర్జీ, హీట్ ఇస్తా. కిలో జోల్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్తా, 100 కిలో జోల్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్తా, ఆ 200 కిలో జోల్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్తా. గంట సేపు హీట్ చేస్తా దాన్ని. దేని హీట్ చేస్తున్నా? ఐడియల్ గ్యాస్ని. అర్థమైందమ్మా? దీని కింద స్టవ్ పెట్టానమ్మా. ఇది ఇట్లా పెట్టాను, నేను ఇట్లా పెట్టినా, ఎట్లన్నా హీట్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు అది కింద పెట్టు, నో ప్రాబ్లం. అది ఇట్లా పెట్టు, ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్? ఇట్లా పెట్టు, ఇక్కడ హీట్ చేయి. దీన్ని ఫిక్స్ చేశా. ఆ పిస్టన్ మూవ్ కాకుండా ఫిక్స్ చేశా. కింద నుంచి హీట్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ గివింగ్ ఎనర్జీ టు ద గ్యాస్. Now this ideal gas is undergoing constant volume process. ఇప్పుడు ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. లోపల వాట్ ఐ హావ్ టేకిన్ ద గ్యాస్ ఇన్సైడ్ ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నా కాబట్టి దాని ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఎలా చెప్పగలుగుతా అంటే ఐ ఫిక్స్డ్ ఇట్. పిస్టన్ మూవ్ కాకుండా గట్టి ఫిక్స్ చేసేసామ్మా, ఆపేసా దాన్ని. లోపల గ్యాస్ అనేది వాల్యూమ్ చేంజ్ కాకుండా ఆపేసా. దెన్ ద గ్యాస్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. దెన్ ఐ కెన్ టేక్ ద రిలేషన్. ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ తీసుకోవచ్చు. P2/P1 is equal to T2/T1. ఇప్పుడు రిలేషన్ తీసుకోవచ్చమ్మా. బికాస్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్, ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. వాల్యూమ్ ఫిక్స్ పెట్టుకొని నేను హీట్ సప్లై చేసుకున్నా, ఎనర్జీ ఇస్తున్నా. ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాడు ప్రెషర్ ఇచ్చినాడు 1 బార్ ప్రెషర్ నుంచి ద ప్రెషర్ ఈస్ గోయింగ్ టు 2 బార్ అని చెప్పాను. నేను హీట్ చేయడం వల్ల ప్రెషర్ అనేది 1 బార్ నుంచి 2 బార్ కన్వర్ట్ అయింది. ద ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఈస్ 20 degrees Celsius అన్న. ఫైండ్ అవుట్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ అంట. ఓవర్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. అండర్స్టూడ్ ఆన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ which is undergoing constant volume process. The system is ideal gas. Then how to give the relation? Because I have derived the relation between pressure and volume, pressure and temperature. P2/P1 is equal to T2/T1. Understood, Nana? So problem, I am giving you live problem. So లోపల ప్రెషర్ అనేది 1 బార్ ఉంటే P1 ప్రెషర్, ఇట్ ఈస్ అండర్గోన్ టు 2 బార్ ప్రెషర్. ఫైండ్ అవుట్ చేశా. తర్వాత టెంపరేచర్ 20 degrees. ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్. నాకు ఫైనల్ టెంపరేచర్ తెలియాలి. If I know this equation, P1 is P2/T2,
I will put here and I will get T2. What is the final temperature? That is the problem you have to solve. But in a closed system, gas is filled inside the closed system and the gas is considered as an ideal gas. లోపల గ్యాస్ ఫిల్ చేసా, క్లోజ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా, లోపల గ్యాస్ ఫిల్ చేసా, అండ్ సప్లైయింగ్ హీట్ టు ద గ్లాస్ అండ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ బాయిలింగ్ ప్రాసెస్. నేనేం చేస్తాను, డైరెక్ట్గా చెప్పను, పిస్టన్ని నేను ఫిక్స్ చేసేసాను. ఐ ఫిక్స్ ద పిస్టన్ అంట, దట్ రిప్రజెంట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. లోపల వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అంట. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్, ఫైనల్ టెంపరేచర్, ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఇచ్చేస్తా. T1 ఇస్తా, T2 ఇస్తా, T1 ఇస్తా. I want to know P2 pressure. Final pressure enta. After supplying it, what is the final pressure? Then apply this equation. Because this equation is applicable for an ideal gas which is undergoing constant volume process. This equation is applicable for an ideal gas which is a closed system. In a closed system, if the gas is ideal gas which is undergoing constant volume process. So example I have given you. Heat ఇచ్చిన తర్వాత pressure, previous pressure is 1 bar pressure. After giving heat, the pressure is 2 bar pressure. Initial volume is 1 meter cube. Final volume same ఉంటుంది. We don't want about volume. We want about temperature because this relation is between pressure and temperature. నాకు టెంపరేచర్ ఎంత అయిందో చెప్పాలా, ఆర్ ప్రెషర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో చెప్పాలి, ఈజీగా చెప్పచ్చు. వాల్యూమ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అంటే సేమ్ సార్, బికాజ్ ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కదా, విజువల్ కాన్స్టెంట్. అండర్స్టూడ్ నా? Okay, my answer to attendance 1.